Hi guys, it's Ad from Warthog Defense. Ukrainian forces have successfully apprehended foreign fighters hailing from Asia and Africa. Mercenaries lured by financial incentives to fight on the Russian side. Amidst the complexities of the ongoing conflict, Ukraine's unwavering commitment to justice has led to the capture of these individuals, shedding light on the global dynamics at play. Let's see the video. A Nepalese tourist in Russia ended up on the front line and was captured by the Ukrainian armed forces. Вы что-то понимаете? Он ничего не понимает, да? Да, ничего не понимаю. Спросите его по-непальски. Он хочет домой? तपाईं घर जान चाहनुहुन्छ? Да. Это Непал. Спросите, он как сюда попал? Писать контракт. Потом. Вы были студент, Да, я а он? турист. Он говорит мне, он турист. Идет. Россия. Приехал в Россию. Турист. Russian forces appear to be preparing to fight their way through Avdiivka after failing to encircle the settlement, writes the Institute for the Study of War. Russian forces have recently focused offensive operations on the southern residential area of Avdiivka and have made marginal gains there. Russian forces are still attacking against Avdiivka's northern and southern flanks, but at a tempo far below the scale of the initial waves of Russian mechanized assaults on Avdiivka's flanks in fall 2023. The overall tempo of Russian offensive operations suggests that Russian forces have prioritized fighting through Avdiivka block by block from the town's southern residential area instead of trying to further encircle the settlement from further southwest or to the north, where Russian forces have made only limited gains. Russian forces may seek to replicate attritional light infantry frontal assaults to make tactical gains by brute force, as Russian forces did during the Battle of Bakhmut after breaching Bakhmut's city limits. Ukrainian Ministry of Internal Affairs. Major Maxim Morozov stated on January 25th that Russian forces have accumulated 40,000 personnel near Avdiivka and are preparing to intensify offensive operations against the city. It is unclear if the rate of Russian advance in Avdiivka will increase substantially. Future combat in the city will likely resemble recent instances of urban warfare in eastern Ukraine, wherein Russian forces conduct attritional assaults for marginal gains. Ukraine's hypothetical loss of Avdiivka would not threaten to unhinge Ukraine's defense of Donetsk Oblast, even if Russian forces eventually manage to make costly tactical gains in the town over the coming months. Kaliningrad students have been restricted for the duration of Putin's visit. A dorm group at the Baltic Federal University informed the students that at 5 a.m. on January 25th, an inspection would take place. In addition, students were forbidden to order food delivery or call an ambulance. Everyone was obliged to be healthy, and apparently satiated by the visit of Putin. As one of the female students of the university told the independent Russian news outlet Serena, law enforcers are on duty on the territory of the dormitories. You can get out, but you can't get in until Putin leaves. The place where he meets with students is blocked by fences. As Putin came to Kaliningrad on the day of Russian students, he has already told students that it is necessary to have as many children as possible. Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остается на горизонтальной планке. А для того, чтобы обеспечить рост народа населения, это минимум нужно, чтобы в семье было 3 ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше. Russian ad videos about Mariupol estate market started appearing. They used the term destruct, houses and apartments that were destroyed by Russia and their owners either killed or forced to flee. The videos tell how profitable it is for Russians to buy such real estate now. This whole video is so cynical. The reporter and the realtor walk around a destroyed apartment that used to be really nice. Household junk and kid things are scattered around. The fate of the owners is unclear. They could have picked up their stuff, the reporter says. Меня зовут Наталья. Я работаю агентом по недвижимости в городе Мариуполе. Итак, это второй этаж или третий, я запуталась. Это второй этаж. Проходите.
трехкомнатная Проходите квартира. вы вперед, рассказывайте, показывайте. Ого. Большая трехкомнатная квартира, 86 квадратов. Все комнаты раздельные. Есть балкон, есть лоджия. Большая гостиная. Гостиная с выходом на лоджию, вид во двор, и есть шикарный вид, открывается с балкона. Пойдемте покажу вам. Ну, с балкона вид, может, и шикарный, но здесь, конечно... Да, квартира требует ремонта после... Капитального. Капитального, да. Пойдемте посмотрим, что там на балконе. Смотрите, видно отсюда наши известные шпили, центр города, историческое место. Эти здания пережили уже не одну войну и, как видите, сохранились. Большая спальня. Да, квартира требует вложений, потому что после боевых действий пострадал очень сильно дом, но его восстанавливают, как вы увидите, фасады уже восстанавливают. Здесь пройдем кухня. А свет-то здесь есть или непонятно? Нет, света здесь Света нет. нет. Свет не подключен, потому что, да, электрику не меняли, и включать свет опасно еще в данный момент. Да, большая комфортная кухня, совместный санузел у нас. Очень комфортная кухня. Вы знаете, когда вы мне рассказываете, что большая комфортная кухня... Но смотрите, А я здесь стою надо просто. смотреть не на последствия, которые пережила эта квартира, а на перспективу. Квартира имеет большую площадь, имеет очень шикарную планировку. Если в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение будет. Квартиру к продаже не готовили, даже не вывезли мусор. То есть, чтобы, например, даже повысить стоимость, можно было хотя бы вывести мусор отсюда и голые стены продавать. Да. А вот так, когда сюда заходишь, впечатление... Мы видим, что собственники этой квартиры покидали в спешке, в большой спешке свое жилье, при этом оставив все, и личные вещи, и детские вещи, мы видим и манежек. То есть вернуться сюда и убирать, для некоторых это большая трагедия. Люди не могут вернуться и видеть все свое вот в таком состоянии. Поэтому они готовы продать вот так, как есть. То есть новые жильцы должны принять это и уже делать свой выбор. Military porn at the end. How Humvees are airdropped into desired locations. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Comment, like, subscribe, stay with us and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.